Morning. Morning, sir. Morning, sir. So, next chapter on discussing sequence and series. Sequence and series. So, in chapter 1, sequence എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സീരീസ് സീക്വൻസിൽ തന്നെ 3 മേജർ ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, AP, arithmetic progression. Then geometric progression, GP. Then major ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷനും പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ, HP. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കവറേജ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ സീക്വൻസ് എന്താണ്, സീരീസ് എന്താണ്, അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതിനകത്ത് കുറച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, ദെൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ, ദെൻ ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ. സോ ഇതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിന്റെ കവറേജ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സീക്വൻസ്. എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ്? സീക്വൻസിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? സീക്വൻസ് ആരെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ്? എന്താണ് സീക്വൻസ്? Fixed pattern direction. Fixed pattern formation. Okay. So just ഒന്നുണ്ട് ഇത് പറയാം. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. Then 2, 4, 6, 8, etc. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ? Yes. 1, 2, 4, 8, 16, etc. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ? Then 1, then 100, then 15, then 17, then 25, etc. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. No, sir. സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണമായിട്ട്? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോട് 1 ആഡ് ചെയ്ത, തേർഡ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് നമ്പറിനോട് 1 ആഡ് ചെയ്ത. ഇവിടെ 1 + 1, then +1. ഇതോ ദാറ്റ് മീൻസ് നേരത്തെ കഷ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെനാരിയയിലോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിനോ 2 + 2 ആണ് 4, 4 + 2 ആണ് 6, 6 + 2 ആണ് 8 അല്ലെ? സോ അവിടെയും എന്താണ്, പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് 1 × 2 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് × 2 ആണ് തേർഡ്, തേർഡ് × 2 ആണ് ഫോർത്ത്, ഫോർത്ത് × 2 ആണ് തേർഡ്, ഫോർത്ത് × 2 ആണ് ഫിഫ്ത്ത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സീക്വൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സീക്വൻസ് an ordered collection of numbers, ordered collection of numbers. Note here, an ordered collection of numbers A1, A2, A3, etc. AN is a sequence. So ordered collection of numbers A1, A2, A3, etc. AN, ordered collection of numbers A1, A2, A3, etc. AN is a sequence. Is a sequence if according to some definite rule or law, definite rule or law, if according to some definite rule or law,
there is a definite value of an. There is a definite value of an called the term of the sequence. Called the term of the sequence. Called the term of the sequence. Corresponding to any value of natural number n. Corresponding to any value of natural number n. Corresponding to any value of natural number n. So in the sequence definition define an ordered collection of numbers. So a1, a2, a3, etc. an number in the collection under. It's an ordered collection of numbers. Other sequence if according to some definite rule or law, there is a definite value of n called the term of the sequence corresponding to any value of natural number. Okay. So നേരത്തെ നമ്മൾ scenario-യിൽ എന്താണ് 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. So ഇവിടെ ഇത് sequence ആണെന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ അതുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതൊരു ordered collection of number. ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ? Ascending orderലാണ് പോകുന്നത്. Ordered collection of numbers is a sequence if according to some definite rule or law. ഇവിടെ definite rule അല്ലെങ്കിൽ law എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു particular pattern അത് follow ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. So നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം second term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? First term. ഇതിന്റെ first term എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ second term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first term plus 1. Third term second term plus 1. Fourth term or third term plus 1, fifth term or fourth term plus 1. So nth term. So natural number ഏതെടുത്താലും എന്താണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം plus 1 ആയിരിക്കും എന്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടേം എടുത്താലും 10th ടേം എടുത്താലും എന്തായിരിക്കും 9th ടേം plus 1 അല്ലേ? So according to some definite rule or law, ഈ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഡെഫിനിറ്റ് റൂൾ ഓർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. There is a definite value. So nth term അല്ലെങ്കിൽ 10th term എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും 9th term plus 1. 9th term എന്താണ് 8th term plus 1. So ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും സീക്വൻസ് ടേം ഓഫ് സീക്വൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ n is called a sequence. Clear അല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ? Yes, sir. Clear എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. So അതാണ് സീക്വൻസ്. So കുറച്ച് ഒരു ordered collection of numbers 1, a2, a3, etc. an, etc. Sometimes infinite ആകാം, infinite sequence ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് an, etc. കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Is a sequence if according to some definite rule or law. ഈ definite rule അല്ലെങ്കിൽ law എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ പോലെ കമ്പനി ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ലോയും റൂളും ഒന്നുമല്ല. There should be a pattern. So ഏത് ടേം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്താണ് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കണം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻസ്. Okay, then എന്താണ് ഒരു സീരീസ്? സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു. സീരീസ് എന്താണ്? സീരീസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? സീരീസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. An expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus etc. an plus etc. where a1, a2, a3 etc. an are terms of a sequence is called a series. So എന്താണ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസിലുള്ള ടേംസിന്റെ എല്ലാം സം എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം സീരീസ് എന്ന് പറയാം. An expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus etc. an plus etc. where a1, a2, a3 etc. an are terms of sequence is called a series. Not a series. Then നമ്മുടെ മെജറിലേക്ക് കിടക്കണം. Arithmetic progression AP. Arithmetic progression. എന്താണ് ഒരു arithmetic progression? Arithmetic progression എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? Arithmetic progression എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? So നോക്കാം.
a sequence A1, A2, A3, etc., AN, etc. is called an arithmetic progression. So, നോക്ക A1, A2, A3, etc., AN, etc. Or infinite sequence is called an AP. ഇതിനെ ഒരു AP എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Arithmetic progression ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? A2 minus A1, that means second term minus first term should be equal to third term minus second term equal to fourth term minus third term, etc. is equal to nth term minus n minus 1th term equal to etc. So, എന്താണ് sequence? A sequence A1, A2, A3, etc. n is said to be in AP. Is called an AP when second term minus first term A2 minus A1 equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, etc. AN minus 1 equal to etc. That means AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d to the preceding term. Adding a constant d to the preceding term. The constant d is called common difference. The constant d is called common difference. Constant d is called common difference. So, the sequence എപ്പോഴാണ് AP ആകുന്നത്? അതിന്റെ second term minus first term equal to third term minus second term is equal to fourth term minus third term is equal to etc. nth term minus n minus 1th term is equal to etc. That means AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d. So, preceding term inde kude oru constant add cheyadaayirikkum cheyna succeeding term. So, തൊട്ടടുത്ത term എന്തായിരിക്കും? ആ കിട്ടിയ term inde kude constant term add cheyadaayirikkum നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? Next term കിട്ടുന്നത്. That constant d is called common difference. Clear or not definition? Yes, sir. Okay, then example, first example 1, 2, 3, 4, 5. ഇത് AP ആണോ? Arithmetic progression ആണോ? Yes, sir. Okay, so നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 2 minus 1 1 equal to 3 minus 2 is equal to 4 minus 3 is equal to 5 minus 4. That means എന്താണ്? നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം 1 ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2 second term. Then 2 ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 3 third term. 3 യുടെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താണ് fourth term. 4 ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താണ് fifth term. So 1, 2, 3, 4, 5 is an AP because common difference is there. Okay, തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? 1 ആണ്. Common difference 1. ആ common difference ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Preceding term ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Succeeding term. So, AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d to the preceding term. Clear, le? Yes, sir. Then, ido 2, 4, 6, 8, 10, etc. The AP ആണ്. Yes, sir. So, നോക്കിവിടെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചില പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ദെൻ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും. സോ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ടൈം മൈനസ് തേർഡ് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്ത്ത് ടൈം മൈനസ് ഫോർത്ത് ടൈം അല്ലേ? സോ എല്ലാം എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? 2 തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. 2 plus 2 equal to 4, 4 plus 2 equal to 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. So that means എന്താണ്? AP ആണ്. ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്രിസീഡിംഗ് ടേമിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സക്സീഡിംഗ് ടേം ഓഫ് ആൻ AP. ക്ലിയർ അല്ലേ? AP യുടെ ഡെഫിനിഷൻ. Yes, sir. Yes, sir. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എടുക്കണം. nth term of an AP. nth term of an AP.
nth term of an AP. ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ nth ടേം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നോട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് A be the first term and D be the common difference. D be the common difference of AP. Okay. So, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് T1 അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് APയുടെ? അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മുടെ APയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പ്രിസീഡിംഗ് ടേമിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? കോൺസ്റ്റന്റ് D ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സക്സീഡിംഗ് ടേം. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? പ്രിസീഡിംഗ് ടേം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ? അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ടേം A പ്ലസ് D. അല്ലെ? ദെൻ തേർഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും? A plus 2D. A plus D plus D. Okay. So just A plus 2D. A plus 2D. Then അതേപോലെ fourth time എന്തായിരിക്കും? A plus 3D. A plus 2D plus D equal to A plus 3D. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nth ടൈം എന്തായിരിക്കും? സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് T2 അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A plus 2 minus 1 into D ആണ്. ഇത് A plus 3 minus 1 into D ആണ്. ഇത് A plus 4 minus 1 into D ആണ്. ഇതേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ A plus 1 minus 1 അതാണ് 0 into D A തന്നെ കിട്ടും. സോ nth ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ട് എത്താം? A plus N minus 1 into D. A plus N minus 1 into D. A plus N minus 1 into D ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? nth term of AP ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഡൗട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ Tn is equal to nth term of AP is equal to A plus N minus 1 into D, where A is the first term and D is the common difference. Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Tn is equal to A plus N minus 1 into D. First formula clear alle? Yes, sir. Nth term of AP A plus N minus 1 into D. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം A, സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിസീഡിംഗ് ടൈമിന്റെ കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് D ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ T3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A plus 2D, T4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A plus 3D. ഇത് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ്? A plus N minus 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് 2 minus 1 into D. തേർഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് 3 minus 1 into D. ഫോർത്ത് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് 4 minus 1 into D. nth ടൈം ആയതുകൊണ്ട് N minus 1 into D. N minus 1 into D. Then arithmetic mean. A, B, C are in AP. Then the arithmetic mean. Then the arithmetic mean. Then the arithmetic mean B is equal to A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. So arithmetic mean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? A, B, C are in AP. That implies arithmetic mean is equal to arithmetic mean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? Average. Okay. A plus B, arithmetic mean B is equal to A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. So note the arithmetic mean.
Yes, sir. So നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6. So നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ്, അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ നോക്കി എന്താണ്? എ ബി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 ആർ എ പി ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Yes, sir. Then 2 3 4 എടുത്ത് നോക്കി. 3 is equal to 2 plus 4 divided by 2. Really? Then next 3 terms എടുത്ത് നോക്കി. 3 4 5. 4 is equal to 3 plus 5 divided by 2. Correct അല്ലേ? 8 divided by 2 4 and 8. Then next 3 terms എടുത്ത് 4 5 6. 4 5 6. 4 5 6 എടുത്താലും ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. 5 is equal to 4 plus 6 divided by 2. 10 divided by 2 5 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So that means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു AP-ല് all the terms in between first and the last term are arithmetic means. നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. Therefore in an AP all the terms between first and the last terms are AMs, arithmetic means. Arithmetic means. Okay, so നമുക്ക് just ഇതിന്റെ ഒരു proof കൂടെ നോക്കാം. A, B, C are in AP. Okay, are in AP. So നമ്മുടെ AP-യുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? AP-യുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം is equal to third term minus second term. Correct അല്ലേ? AP-യുടെ ഡെഫിനിഷൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Yes, sir. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി ടേമിനെ നമ്മൾ LHS കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബി RHS-ലുള്ള മൈനസ് ബി LHS വരുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ബി, ദെൻ മൈനസ് എ RHS കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സി. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 2b ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി. Therefore b is equal to a plus c divided by 2. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 quantities are in AP, then the middle quantity, second ആയിട്ട് വരുന്ന quantity ആയിരിക്കും arithmetic mean. So a plus b is equal to a plus c divided by 2. So very next second formula. So first formula എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Nth term of AP is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. So second one, a, b, c are in AP, then arithmetic mean is equal to b is equal to a plus c divided by 2. A plus c divided by 2. Clear? Yes, sir. Then next one, sum of AP series. Sum of AP series. Sum of n terms of AP. 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 First formula, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. N by 2 into 2a plus bracket open here, 2a plus n minus 1 into d. A equal to first term, d common difference. A equal to first term and d the common difference. So രണ്ട് formulas ആണുള്ളത്. Sn is equal to
sum of n terms of an AP, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. First formula, second formula. So നമുക്ക് sometimes examine first term ഉം last term ഉം directly given ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Sn is equal to n by 2 into a plus l. A is the first term and L is the last term. That scenario, A first term, L last term. A is the first term and L is the last term. Clear the formula? Yes, sir. So first formula എന്താണ്? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Bracket ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ 4 ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. n by 2 into 2a plus n minus ഇത് കണ്ടോ, ഇത് n by 2 എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ്. ബട്ട് d എന്തിനു മാത്രം ബാധകമാണ്? n minus 1 into അതിന് മാത്രമാണ് d കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. അല്ലെങ്കിൽ Sn is equal to n by 2 into a plus l, where a is the first term and l is the last term. Then next some important formula നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഫോർമുലയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് മാത്സിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഫോർമുലാസ് ആണ്. പല ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യും. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ numbers. Okay. So natural numbers ഏതൊക്കെയാണ്? 1 2 3 4 etc. അല്ലെ? സോ നമുക്കിത് AP ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് 1 സെക്കൻഡ് ടൈം പ്ലസ് 1 തേർഡ് ടൈം പ്ലസ് 1 ഫോർത്ത് ടൈം അങ്ങനെ പോകും. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, Sn is equal to formula Sn, sum of n terms of first n natural numbers, n into n plus 1 divided by 2. n into n plus 1 divided by 2. So ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് 1 2 3 ഇതാണ് 3 ടേംസിന്റെ ഇതെന്താണ്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n. സോ എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? യെസ് 3 അല്ലെ? 3 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 കൊടുത്താൽ 3 into 3 plus 1 divided by 2. 4 divided by 2, 2, 3 into 2, 6. Okay, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6. So, അതേപോലെ sum of first n natural numbers ആണ്, in between അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് sum of n terms of AP എന്ന് പറയുന്നു. sum of first n natural numbers, in between terms അല്ല. So, ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇപ്പൊ 100 വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 to 100. sum of 100 first 100 natural numbers ന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? 100 into 101 divided by 2 എന്ന രീതിയിൽ n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n natural numbers formula എന്താണ്? Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2. Clear അല്ലേ? Yes, sir. Then next one, sum of the squares of first n natural numbers. Sum of the squares of first n natural numbers. Sum of the squares of first n natural numbers. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? Sum of the squares of first n natural numbers, Sn is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 the whole divided by 6. ഇത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയർ, ഇപ്പൊ 3 ടേംസ് ആണ് വിചാരിക്കുക. അതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ 1 plus 2 plus 3 the whole square ആണ്. So that means ഇവിടെ 1 square plus 2 square plus 3 square ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ, സ്ക്വയറിന്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സം, ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഫോർമുല എന്താണ്? n into n plus 1 divided n plus 1 into 2n plus 1 divided. ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ പല ചാപ്റ്ററിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്.
പല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടും സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സം ഓഫ് ദ ക്യൂബ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ 3 ടേംസ് 1 2 3 അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ 1 സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയർ അല്ലെ. ഇതിന്റെ സം എത്ര വരും? 1 + 4 + 9 എത്രയാണ്? 14 അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാല്യൂ 3 അല്ലേ, സമ്മ S3 അല്ലേ. 3 × 3 + 1 + 6 + 1 divided by 6. So 3 × 4 12 വരും, 4 divided by 6 2 വരും, 7 × 2 14. So sum of the squares of first and natural numbers formula എന്താണ്? Sn is equal to n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6. It's very important formula. പല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫോർമുല അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിത്തിൻ 2 steps ആൻസർ ഓവർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് n × n + 1 divided by 2. Sum of the squares of first n natural numbers n × n + 1 × 2n + 1 the whole divided by 6. Sum of the cubes of first n natural numbers. Sum of the cubes of first n natural numbers. Natural numbers. Sum of the cubes of first n natural numbers. Sn is equal to n × n + 1 divided by 2 the whole square. So ഇതും ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് n × n + 1 മേളിൽ മാത്രം ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രം സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. n × n + 1 the whole square, 1 divided by 2 the whole square, n × n + 1 divided by 2 the whole square, n × n + 1 divided by 2 the whole square. So sum of the cubes of first natural numbers നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തരാം. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube എത്ര വരും? 1 + 8 + 27 36. So നമുക്ക് ഇവിടെ 3 നോക്കാം. 3 × 4 divided by 2 the whole square. 4 by 2 2 വരും. 3 × 2 6 6 square എത്രയാണ്? 36 തന്നെയാണ്. So answer. So sum of the cubes of first n natural numbers, very important formula, n × n + 1 divided by 2 the whole square. Sum of the cubes of first n natural numbers, Sn is equal to n × n + 1 divided by 2 the whole square. n × n + 1 divided by 2 the whole square. Did you answer? Then next one, sum of first n odd numbers. 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 So എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. സം ഓഫ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അഡീഷണൽ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ആണ്. Okay. So നമുക്കിവിടെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഓഡ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് 1 3 5. Okay. So ഇവിടെ പലർക്കും വരുന്ന ഒരു തെറ്റ്, നമുക്കിപ്പം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്ന 11 13 15 അങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ചെയ്യൂല. അവിടെ എന്താണ് AP തന്നെ, ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല, ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് അല്ലെ 2 ഡിജിറ്റ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. സോ ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇവിടുന്ന് 1 3 5 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വന്നാലും എന്താണ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നാലല്ല എന്താണ് പക്ക AP-യുടെ n ടേംസിന്റെ ഫോർമുലയിലോട്ട് പോവുക. എയും ഡിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല Sn is equal to n by 2 × a plus 2a plus n minus 1 into d എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് Sn is equal to n square. Sn is equal to, so നേരത്തെ നമുക്ക് 3 ടേംസ് 1 3 5 ഇതെന്താണ്? ഇത് AP ആണല്ലോ. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം +2 ആണ്, സെക്കൻഡ് ടൈം +2 ആണ്, തേർഡ് ടൈം.
സോ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും 3 - 1 2 ആണ്, 5 - 3 2 ആണ്, AP ആണ്, പക്ക AP ആണ്. സോ ഇതിന്റെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് എന്ത് വരും? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 3 ഓഡ് ടേംസ് 1 + 3 4 + 5 9. ഇതിന്റെ സം എത്രയാണ്? 9 ആണ്. സോ 3 ടേംസ് 3 സ്ക്വയർ എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 9 തന്നെ. സോ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n odd numbers Sn is equal to n square. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n odd numbers ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ്. സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോ 5 നിന്നാണ് 5 7 9 11 അങ്ങനെ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകില്ല. ബിക്കോസ് എന്ത് വരണം? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n odd numbers, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് n odd numbers ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര odd numbers വന്നാലും നമുക്ക് Sn is equal to n സ്ക്വയറിൽ ആ ഫോർമുലയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then sum of first n even numbers. Sum of first n even numbers. Sum of first n even numbers. Sn is equal to n square plus n, or n കോണത്തിൽ എന്ന് പറയാം n into n plus 1. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് n ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകുന്നത്. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് 3 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം? 2 4 6. ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര കിട്ടും? 12. സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല Sn is equal to അല്ലെങ്കിൽ S3 is equal to 3 into 3 plus 1. So 3 into 4 എത്ര കിട്ടും? 12 ആണ്. So sum of first n even numbers Sn is ഒന്നുകിൽ n square plus n അല്ലെങ്കിൽ n into n plus 1. n into n plus 1. n into n plus 1. Next formula, last formula. നമുക്ക് നോർമലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Sn, that means sum of n terms of AP നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ given ആയിരിക്കും. Sum of n terms of AP given, then Tn, nth term of AP നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ nth എന്നുള്ള ഏതും ആകാം, 5th ടൈം ആകാം, 10th ടൈം ആകാം, 11th ടൈം ആകാം, 15th ടൈം ആകാം. സോ Sn തന്നിട്ട് Tn കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല Tn is equal to Sn minus 1. Sn minus Sn minus 1. Sn minus 1. So sum of n terms തന്നിട്ട് nth ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടേം ആയിക്കോട്ടെ Tn കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല എന്താണ്? Sn minus 1. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് S10 തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ S10 ഗിവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T10 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? S10 minus S9. അതേപോലെ T5 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ S5 minus S4. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ S10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സം ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 1 2 5 ടേംസിന്റെ സം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ 1 2 3 4 S5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? S5 ഈ 5 ടേമിന്റെയും സം അല്ലെ, 5 ടേമിന്റെയും സം. S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? S5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് 5 ടേംസ്. S4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും സം ഓഫ് 4 ടേംസ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ 5 ടേമിന്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ഈ 4 ടേമിന്റെ സം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും?
അഞ്ചാമത്തെ ടേം അല്ലേ? Yes, sir. സോ ആ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ, ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ് എൻ തന്നാൽ, സോ എസ് എൻ തന്നാൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എസ് 1 2 3 5 ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. എസ് എൻ തന്നാൽ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ മൈനസ് 1. സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് മൈനസ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഉള്ളതിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? nth ടൈം. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമിന്. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു 1 2 3 4 5. സോ 5 ടേമിന്റെ സമം മൈനസ് 4 ടേമിന്റെ സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ മൈനസ് 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുലാസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എ പിയില്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർമുലാസ് വരുന്നതെന്ന്. A1 A2 A3 etc. AN are in AP. എപ്പോഴാണ് AP ആകുന്നത്? A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to etc. is equal to AN minus 1. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കോമൺ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. Then nth ടൈം ഓഫ് AP ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? A plus n minus 1. A plus n minus 1 into D. Where A first term, D common difference. Then പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? AM arithmetic mean. A B C are in AP. Then arithmetic mean is equal to B is equal to A plus C divided by 2. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? സം ഓഫ് എ പി, സം ഓഫ് n ടേംസ് ഓഫ് എ പി, സം ഓഫ് n ടേംസ് ഓഫ് എ പി. രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. സെക്കൻഡ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ടൈം ലാസ്റ്റ് ടൈം തന്നാൽ n by 2 into a plus l. Then നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? Sn is equal to n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 divided by 2. Sum of the squares of first n natural numbers, first n natural numbers, Sn എന്ത് വരും? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Then sum of the cubes of first n natural numbers, sum of the cubes of first n natural numbers. Sn is equal to n into right, 1 by 2 the whole square. n plus 1 divided by 2 the whole square. n into n plus 1 divided by 2 the whole square. So then sum of first n odd numbers, sum of first n odd numbers, sum of first n odd numbers, then Sn is equal to n square. Sum of first n even numbers, Sn is equal to n square plus n അല്ലെങ്കിൽ n into n plus 1. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുലാസ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.